Good morning, my dear students. This is the third video of the second chapter of your course, that is Consumer's Equilibrium. Today we will discuss the law of diminishing marginal utility, যাক অসমীয়াত কয় ক্ৰমহীৰাকমান প্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধি. So before going to start, you must know the meaning of marginal utility, that is we have already discussed in my first or earlier video. প্ৰথমতে প্ৰান্তিক উপযোগিতা কি হেতু জানিব লাগিব, যেটো আমি প্ৰথম ভিডিঅত আলোচনা কৰিছিলো. Now what is the law? The law of diminishing marginal utility states that if we consume more and more units of a commodity, the marginal utility derives from each successive units tends to decline because our intensity of want decline, and finally a stage is reached when marginal utility becomes zero. And if we consume or if we continue our consumption process, then marginal utility becomes negative. This will be known as law of diminishing marginal utility. It is propounded by H.H. Gosen. That's why it is also known as Gosen's law of consumption, and it is applicable in all types of commodities. অসমীয়াত হ'ব ক্ৰমহীৰাকমান প্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধি অনুসৰি আমি যদি কোনো এটা দ্ৰব্যৰ বিভিন্ন গুণসমূহ উপভোগ কৰি থাকোঁ, তেনেহ'লে অতিৰিক্ত গুণৰ পৰা পোৱা উপযোগিতা ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাব, কাৰণ আমাৰ অভাৱৰ তীব্ৰতা কমি যাব। আৰু এটা সময়ত আমি এনেকুৱা অৱস্থা পাম য'ত আমাৰ প্ৰান্তিক উপযোগিতা শূন্যৰ সমান হ'ব, আৰু তাৰ পিছত যদি আমি উপভোগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ প্ৰান্তিক উপযোগিতা ঋণাত্মক হ'ব। ইয়াক H.H. গোছেনে আগবঢ়াইছিল, আৰু ই সকলো দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য, আৰু ইয়াকেই ক্ৰমহীৰাকমান প্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধি বুলি কোৱা হয়। নাও इसमें देखो यूटिलिटी क्यों डिमिनिश होगा। पहले सपोज 8 है कोई भी यूनिट से, डिमिनिश क्यों होगा? इसलिए क्योंकि हमारा जो वांट है वो धीरे धीरे कम होगा। तो हमारा वांट अगर कम होगा तो यूटिलिटी क्या होगा? डिमिनिश होगा। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का भी जैसे हर लॉ का कुछ एजम्पशन है, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन सम एजम्पशंस, लाइक द फर्स्ट वन इज कंटिन्यूटी मतलब देयर शुड नॉट बी gap between the consumption of the first unit of a commodity and the second unit of a commodity. It means if you consume the first unit in the morning, you have to consume after finishing the first one. If you consume the first unit in the morning and the second unit in the evening, then utility may not be diminishes or may not be decreases. So the process of consumption should be continuous process. প্রথম যেটো অ্যাজাম্পশন হ'ব সেইটো হ'ব কন্টিনিউ ধারাবাহিকতা, যে তুমি এটা দ্ৰব্য উপভোগ কৰাৰ দ্ৰব্যটাৰ এটা গুণ যদি ৰাতিপুৱা খোৱা আৰু এটা যদি আবেলি খোৱা, তেনেহ'লে তোমাৰ প্ৰান্তিক উপযোগিতা কেতিয়াও হ্ৰাস নাপায়। গতিকে হ্ৰাস কেতিয়াবা যদি এটা দ্ৰব্য খোৱাৰ পিছত আন এটা দ্ৰব্য তাৰ লগে লগেই খাব লাগিব, মতলব দেয়াৰ শুড নট বি এনি কাইণ্ড অফ গ্যাপ বিটুইন দ্য কনজাম্পশন প্ৰচেছ। দেন অৰ এক দ্য প্ৰাইচ অফ দ্য কমোডিটি মাষ্ট বি ৰিমেইনছ দ্য সেম। দ্ৰব্যৰ দৰ একে থাকিলে দ্য গুডছ শুড বি হোমোজিনিয়াছ। হোৱাট এভাৰ দ্য নিড অফ গুডছ উই কনজিউম ইট মাষ্ট বি হোমোজিনিয়াছ মিনছ দ্য গুড শুড বি সেম ইন কেছ অফ চাইজ, কালাৰ, কোৱালিটি এটচেট্ৰা। দ্ৰব্যবোৰ কি হ'ব লাগিব? একেজাতীয় হ'ব লাগিব। একেজাতীয় মানে দ্ৰব্যৰ গুণ, আকাৰ চব কি হ'ব লাগিব? একে হ'ব লাগিব, পৰিৱৰ্তন হ'ব। নাও ল অফ ডিমিনিশ্বিং মাৰ্জিনেলিটি কেন বি এক্সপ্লেইন উইথ দ্য হেল্প অফ শিডিউল এণ্ড ডায়াগ্ৰাম। See here the schedule. Suppose we measure units of orange, কমলাৰ good and marginal utility প্ৰান্তিক উপযোগিতা. First unit we get the marginal utility equals to 8 utils. Second unit we get utility equals 6 utils. From third units we get 4 utils, 4 units, 2 utils, 5 units 0, then 6 units minus 2.
From this table we can see that when we increase our consumption, then our marginal utility diminishes from 8 to 6, 6 to 4, 4 to 2, 0, then minus 2. And I have already said that one stage will be reached. Here when we consume the 5 units of orange, then a stage is reached where the marginal utility is 0. And after that, if we want to continue our consumption process, suppose from the 6 units we get the marginal utility equals to minus 2. It means the why the marginal utility becomes 0. Marginal utility becomes 0 because our all wants are satisfied. That's why marginal utility becomes 0. And when our all wants are satisfied, after that if we consume, then our utility will be diminishes. ইয়াত আমি যদি কি ক্ৰমৰেখমান প্ৰান্তিক বুজাৰ ভিতৰটো তালিকাৰ চিত্ৰ সহায়ত বৰ্ণনা কৰি পাৰোঁ। ইয়াত কমলাৰ গোট আৰু প্ৰান্তিক প্ৰথম গোটত 8 এককৰ সমান উপযোগিতা পোৱা গৈছে, 2 নম্বৰ গোটত 6 এককৰ সমান, 3 নম্বৰ গোটত 4 এককৰ সমান, 4 নম্বৰ গোটত 2 এককৰ সমান, 5 নম্বৰ গোটত আমি শূন্যৰ সমান উপযোগিতা আৰু 6 নম্বৰ গোটত আমি ঋণাত্মক উপযোগিতা পাইছোঁ। মই যেতিয়া বৰ্ণনা কৰিছোঁ তেতিয়া কৈছিলোঁ যে আমি কি কৰিম, প্ৰান্তিক উপযোগিতা ক্ৰমান্বয়ে অতিৰিক্ত গোটৰ পৰা লাভ কৰা উপযোগিতা ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাব। ইয়াত যদি লক্ষ্য কৰি দেখা যায় তেতিয়াহ'লে 8ৰ পৰা 6 হৈছে, 6ৰ পৰা 4, 2, 0, -2 হৈছে। আৰু মই কৈছিলোঁ যে এটা সময়ত এনেকুৱা অৱস্থা পাব য'ত প্ৰান্তিকতা 0ৰ সমান হ'ব। ইয়াত 5 নম্বৰ গোট যেতিয়া আমি উপভোগ কৰিছোঁ তেতিয়া প্ৰান্তিকতা 0ৰ সমান হৈছে। নাও কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে প্ৰান্তিকতা কিয় 0 হ'ব? প্ৰান্তিক উপযোগিতা 0 এই কাৰণে হ'ব কাৰণ আমাৰ সকলো ধৰণৰ অভাৱ পূৰণ হৈ যাব। যেতিয়া মানুহ এজনৰ সকলো অভাৱ পূৰণ হৈ যাব তেতিয়া তাৰ প্ৰান্তিক উপযোগিতা কি হৈ যাব? পূৰণ হৈ যাব। প্ৰান্তিকতা 0ৰ সমান হ'ব। আৰু তাৰ পিছত যদি তেওঁ উপভোগ কৰিব বিচাৰে তেন্তে প্ৰান্তিক উপযোগিতা ঋণাত্মক হ'ব। সো এক কোশ্চেন आ सकता है व्हाई मार्जिनल यूटिलिटी इज 0? मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0 because the intense wants of the people are satisfied, or when the all wants of a people satisfied, at that point the marginal utility will be 0. Now this can be explained with the help of diagram. See here in the diagram, on the x-axis we measure units of orange, কমলাৰ গোট, and on the y-axis we measure marginal utility, প্ৰান্তিক উপযোগিতা. So below the x-axis means the negative portion. Here we measure the -2, that is the negative. From the first unit we get the utility equals to 8 utils, then second we get 6, from third we get 4, from 4 we get 2, then 0, then -2. Now if you join this point, you will get a curve which is called marginal utility curve, which diminishes. Now this is law of diminishing marginal utility. We can write short form law of diminishing marginal utility, LDMU. Now we can explain the diagram in this way. On the x-axis we measure, or in the above diagram, on the x-axis we measure units of orange, and on the y-axis we measure marginal utility. When we consume the first units, our utility is 8. When we consume the second units, utility becomes 6. When we consume the third units, utility is 4. And when we consume 4 units, utility is 2. And when we consume the 5 units, utility is 0. And when we consume the 6 units, our utility is -2. So if we join this all the points, we get a curve which is known as marginal utility and which is diminishes. So from the diagram we can say that if we want to consume more and more units, our marginal utility first diminishes, and then finally stage is reached when marginal utility becomes 0. And if we want to continue our consumption process, then marginal utility becomes negative. So this is law of diminishing marginal utility. এতিয়া যে চিত্ৰ ব্যাখ্যা কৰিবা তেতিয়া এনেকৈ কৰিবা যে x অক্ষত আমি কমলাৰ গোট আৰু y অক্ষত আমি প্ৰান্তিক উপযোগিতা দেখুৱাইছোঁ। যেতিয়া আমি এটা কমলাৰ গোট উপভোগ কৰিছোঁ তেতিয়া আমাৰ প্ৰান্তিকতা 8 এককৰ সমান হৈছে। যেতিয়া দুটা উপভোগ কৰিছোঁ 6 এককৰ সমান হৈছে। আৰু 3 নম্বৰ গোট যেতিয়া উপভোগ কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰান্তিকতা 4 এককৰ সমান হৈছে।
4 নম্বৰ গোট উপভোগ কৰাত প্ৰান্তিকতা 2 এককৰ সমান হৈছে আৰু 5 নম্বৰ গোট উপভোগ কৰাত প্ৰান্তিকতা 0 সমান হৈছে আৰু 0 পিছতো যদি আমি কন্টিনিউ কৰিছো তে 6 নম্বৰ গোট উপভোগ কৰাৰ পিছত আমাৰ প্ৰান্তিকতা ঋণাত্মক হৈছে অৰ্থাৎ -2 হৈছে ঠিক এই গোটেই বিন্দুকেইটা যদি আমি সংযোগ কৰি লওঁ তেনে আমি এটা ৰেখা পাম যাক প্ৰান্তিকতা বুলি কোৱা হয় আৰু যেটো ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে গতি আমি ক'ব পাৰো যে এটা দ্ৰব্যৰ যিমানেই গোট আমি উপভোগ কৰি থাকিম তেনে তাৰ পৰা পোৱা অতিৰিক্ত বা প্ৰান্তিকতা আমাক হ্ৰাস পাব আৰু এটা সময়ত যাই প্ৰান্তিকতা 0 সমান হ'ব আৰু তাৰ পিছতো যদি আমি উপভোগ কৰো তেনেহলে আমাৰ প্ৰান্তিকতা ঋণাত্মক হ'ব ইয়াকেই ক্ৰমহ্ৰাসমান প্ৰান্তিক উপযোগিতা বুলি কোৱা হয় so the basic of the law that is the what is agar question आता है question come what is law of diminishing or states the law of diminishing marginal utility so you have to write in this way the law of diminishing marginal utility states that if we want to consume more and more units of a commodity then marginal utility from its additional units tends to decline because our intensity of one decline and finally a stage is reached when marginal utility becomes 0 and if we want to continue our consumption process then marginal utility becomes negative ক্ৰমহ্ৰাসমান প্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধি অনুসৰি আমি যদি কোনো এটা দ্ৰব্যৰ অতিৰিক্ত গোটবিলাক উপভোগ কৰি গৈ থাকো তেনেহলে তাৰ পৰা পোৱা প্ৰান্তিকতা ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাব আৰু এটা সময়ত যাই আমাৰ প্ৰান্তিকতা 0 সমান হ'ব আৰু তাৰ পিছতো যদি আমি উপভোগ কৰো তেনেহলে আমাৰ প্ৰান্তিকতা কি হ'ব ঋণাত্মক হ'ব এটোই ক্ৰমহ্ৰাসমান প্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধি বুলি কোৱা হয়